But the truth is, I was only in Brayden's room to surprise him. With this. You bought me a new laptop? Wow! And it's the new one I've been wanting. Thank you so much, man. You're the best friend ever. No problem. But the truth is, I was only in Brayden's room to surprise him with this. laakiin runtayaa waxay tahay sababta keliya aan ugu jiro qolka Brayden waxay ahayd inaan lama filaan uga dhigo kan. You bought me a new laptop? Waxaa ii soo gaday laptop cusub. And it's the new one I've been wanting. Waana midka cusub oo aan rabay. Thank you so much. Aada u mahadsan tahay. You're the best friend ever. Waxaa tahay saaxiibka ugu fiican abid. No problem. Dib ma lahan. I know you needed it for school, so I asked my dad to help me get it. So you see, I'm not the bad guy you think I am. I am so sorry for how I treated you. I feel terrible. Brayden was right. I never should have judged you before I got to know you. Hey guys, kusoo dhawaada channelka English with Mima iyo video cusub. Fadlan inta video gudaha u gelin haddaad idinku cusub tahay nagu soo biir channelka subscribe dheh videoga la garay una share garay asxaabtaada jira inay bartaan luqadda Englishka haddana bilowna videogeena. Oh, behind you! They got me! Come res me! Behind you, gadaashaada, they got me. Way i qabteen ama way i heleen. Come rest me, kaale nolosha igu soo celi. Rest waxaa laga soo gaabiyey resurrect oo micnaheedu tahay dadka dhinteen in nolosha lagu soo celiyo. Inta badan eragaas waxaa loo isticmaalaa hadda video gameska oo qof markii la dilo ama dhulka la dhigo oo kale dhahan kaale nafta igu soo celi ama ii taabo. What is this? Your report card says you got a C in math. Wait, what is he doing here? Oh, we're just playing video games. Brayden, what is this? Brayden, waxan maxaa waaye? طبعا Brayden waa magaciisa. Your report card says you got a C in math. Report card oo warqadda natiijooyinka lagu daawaco. Kaarkaaga natiijooyinka wuxuu leeyahay inaad C ka keento xisaabta. Wait, what is he doing here? So halkan muxuu ka qabanayaa asiga? We're just playing video games. Waxaanu ciyaaraynaa kaliya video games. Hi, Mrs. Baker. Brayden? I need to speak with you alone. Now. Brayden, I need to speak with you alone. Now. Brayden, waxaa rabaa inaan keligaa kula hadlo hadda. What are you thinking, bringing him over here? Didn't I tell you not to hang out with kids like that? They're nothing but trouble. What are you thinking, bringing him over here? Maxaa ku fikiraysa marka halkan keenaysa asaga? Bring over? Keenid. Didn't I tell you not to hang out with kids like that? Ma kuu sheegin miya inaadan waqti la qaadanin caruur sidaas oo kale ah? Hang out. Waqti la qaadasho. They're nothing but a trouble. Dib mahane wax kale oo yihiin ma jirto. Trouble, dib ama dhibaato. What do you mean? Martin's my friend. I don't care. He has a bad influence on you. Look at how low your grades have gotten since you started hanging out with him. What do you mean? Maxaa ula jeedaa? Martin is my friend. Martin waa saaxiibkayga. I don't care. Waxba igama gelin. He is a bad influence on you. Wuxuu kugu leeyahay saameyn xun. Influence, saameyn. Waxaa laga yaabaa inaa hore u maqasheen ereyga influencer oo ah qof bulshada dhexdeeda saameyn ku leh. Just look how low your grades have gone since you started hanging out with him. Kaliya fiiri sida natiijadaada ay hoos ugu dhacday tan iyo markaa bilowday inaa asiga waqti la qaadad. That's not his fault. Martin's one of the smartest students in our school. That's not his fault. Taasi khaladkiisa ma ahan ama dembi kuma lahan. Martin is one of the smartest students in our school. Martin wuxuu ka mid yahay ardayda ugu caqli badan iskuulkeena. You know, you really shouldn't judge someone before you get to know them. Yeah, right. He probably doesn't even go to school. You know how his people are. After today, I don't want you hanging out with him anymore. Understand? You really shouldn't judge someone before you get to know them. Maahan inaad xukmisid qof ka hor intaadan baranin. Get to know, barasho. Waxaa laga yaabaa TikTok inaad ku aragteen dad leh get to know me, ibarta. He probably doesn't even go to school. Waxaa u macquul ah xataa inuusan iskuul aadin. You know how his people are. Waa ogtahay sida dadkiisu ay yihiin. After today, I don't want you hanging out with him anymore. Maanta kadib ma rabo inaad waqti la qaadatid asaga mar dambe. Understand? Ma fahantay? Almost won. That was insane. Hey, Mom, do you think I can get that new laptop for my birthday?
It'll really help me with school. We'll see. We almost won. That was insane. Inaan guulaysanaa ku dhawaanay. Almost ku dhawaasho. That was insane. Taasi waali ayay ahayd. Insane. Waali. Hey mom, do you think I can get that new laptop for my birthday? Hooyo, ma u malaynaysaa inaan laptop cusub heli karo dhalashadayda? Yani waa qaab polite ah oo ku weydiisanayo laptop cusub. It will really help me with school. Waxay dhab ahaantii iga caawin doontaa iskuulka. We'll see. Waa arki doonaa. And that was good. Here, you can have some more if you want. Thanks. You're pretty hungry, huh? Oh, yeah, I am. That was good. Taasi way fiicneed. Here, you can have some more if you want. Waatana, ku darso haddii aad rabtid. Here, sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa qof markaa shay u dhiibay sidoo kale. You're pretty hungry, huh? Waad yara gaajeysan tahay, sax? Yeah, I am. Ha, waan yara gaajeysanahay. So, can I get some milk? Oh, yeah. Here, help yourself. Thanks. Did you just finish the milk? I was going to drink that. So, can I get some milk? Xoga caana ma heli karaa? Oh yeah, here, help yourself. Ha, waatana. Adeego, help yourself. Yani adiga iscaawi, yani adeego adiga shubo. Did you just finish the milk? Caanii miyaa dhamaysay? I was going to drink that. Aniga caabi rabay. Oh, I'm sorry. Shoot. I could pour it back if you want. No, it's too late. I'm sorry. I can pour it back if you want. Waan ka xumahay. Haddii aad rabtid dib ayaan ugu celinayaa. Pour waa shubid. Sida caanaha ama shaaha wax dareera in la shubo. Pour it back. Dib loogu celi yani. No, it's too late. Waa ka soo daahday yani dib looguma celin karo. Labada raashin waa isku dartay. Don't your parents feed you or something? Mom, it's fine. I told him he could have more. Don't your parents feed you or something? Waalidiintaada kuma quudiyaan miyaa? Feed. Quudin. Mom, it's fine. Hooyo waa caadi. I told him he can have more. Anaa u sheegay inuu ku darsado. I don't break my back at work all day long just to feed some kid whose parents probably don't work and can't afford to feed him themselves. Mom! I don't break my back at work all day long. Maalintii oo dhan shaqo dhabarka iskagama jebiyo just to feed some kid whose parents probably don't work. Kaliya si aan u quudiyo ilmo laga yaabo in waalidiintooda aysan shaqaynin and can't afford to feed him themselves. Oo aysan ayaga awoodin inay quudiyaan asiga, yani cunugooda. Afford. Awoodid. Horena waa usoo sharaxnay markan waa awooda yani lacag ina wax ku gadatid. I'm really sorry about that. I should go. I'll text my dad to pick me up. Hey man, mind if I use the restroom real quick? I'm really sorry about that. Arrintaas aad ugu xumahay. I should go. Waa inaan baxaa. I'll text my dad to pick me up. Aabbahay message u diraa si uu ii sii qaado ama ii soo doono. Hey man, mind if I use your restroom real quick? Wax maa ka qabta haddii aan wax yar musqushaada isticmaalo? Mind? Yani, do you mind? Wax maa ka qabtaa? Sidoo kale waa qaab astaxilo qofka wax loo weydiisto. Yeah, you can use the one in my bedroom upstairs. I appreciate it. Gotcha! Red-handed. Oh, it's not what it looks like. You can use the one in my bedroom upstairs. Waxaa isticmaali kartaa tan ku taal qolkayga jiifka qaybta sare. Alright, appreciate it. Hagaag, mahadsanid. Katya, red-handed. Waan ku qabtay adigoo dembiga ku jira. Katya, waan ku qabtay. Red-handed, waxaa loola jeedaa qofka markuu dembiga ku jiro. Yani falkii qofka marka loo qabta waxaa loo yaqaanaa red-handed. Oh, it's not what it looks like. Ma ahan sida ay u muuqato. Oh, you're trying to steal from us, aren't you? No, I would never. Get out of my house right now. But Now! Oh, you're trying to steal from us, aren't you? Waxaa isku dayaysaa inaa wax naga xadid. Soo maahan. No, I would never. Maya weligay. Jumlad way ka kala jirta yani ma dhammaystiranin. Get out of my house right now. Gurigay iiga bax hadda. Don't ever come back here again!
My son doesn't need friends like you. Mom, what happened? Don't ever come back here again. Halkan dib ha uu soo laabanin. My son doesn't need friends like you. Wiilkayga uma baahna saaxiibo noocaaga oo kale ah. Mom, what happened? Hooyo, maxaa dhacay? Oh, I caught your little friend trying to steal from us. What? He would never do that. Wait. Wait. Arson. Wait. Tell him the truth, Martin. Oh, I caught your little friend trying to steal from us. Waxaan qabtay saaxiibkaaga yar oo isku dayaya inuu wax naga xado. Steal from us. Anaga wax naga xado. What? He would never do that. Weligiis taas ma samayn doono. Tell him the truth, Martin. Runta u sheeg. You want to know the truth? I'll tell you the truth. You see, you say that I'm a bad influence, and that kids like me probably don't even go to school. But the truth is, You want to know the truth? Ma waxaa rabtaa inaad runta ogaatid. I'll tell you the truth. Runta aniga kuu sheegi doono. You say that I'm a bad influence. Waxaa dhahdaa inaan aniga ahay saameyn xun. And that kids like me probably don't even go to school. Oo ilmaha aniga camal xitaa ay macquul tahay inaysan iskuul aadin. I go to school every day, and I get straight A's. I even try and get Brayden to study with me. But the truth is, laakiin runtu waa, I go to school every day. School ayaan aadaa maalin kasta. And I get straight A's. Waxaana helaa A, yani natiijada ugu sareyso la heli karo. I even try to get Brayden to study with me. Xataa waxaa isku dayaa inuu Brayden wax ila barto. And you say that my parents probably don't feed me because they're poor and don't work. But the truth is, my dad is the vice president of one of the biggest tech companies in the world. And you say that my parents probably don't feed me. Waxaana dhahdaa waalidiinteeda waxaa laga yaabaa inaysan iquudinin because they're poor. Maxaa yeele waa faqiir and don't work. Mana shaqeeyaan. But the truth is, my dad is the vice president of one of the biggest tech companies in the world. Laakiin runtu waxay tahay, aabahayga wuxuu madaxweyne ku-xigeen ka yahay mid ka mid ah shirkadaha teknolojiyada ee ugu weyn adduunka. Oh my gosh. Your dad drives a Tesla? And you say that I was in Brayden's room to steal. Your dad drives Tesla? Aabahaaga ma Tesla ayuu wataa? Waa nooc ka mid ah gawaarida? And you said that I was in Brayden's room to steal. Waxaa kaloo dhahdaa inaa qolka Brayden ugu jiray si aan wax uga xado. But the truth is, I was only in Brayden's room to surprise him. With this. You bought me a new laptop? Wow. And it's the new one I've been wanting. Thank you so much, man. You're the best friend ever. No problem. But the truth is, I was only in Brayden's room to surprise him with this. Laakiin runtayaa waxay tahay, sababta keliya aan ugu jiro qolka Brayden waxay ahayd inaan lama filaan uga dhigo kan. You bought me a new laptop? Waxaa ii soo gaday laptop cusub. And it's the new one I've been wanting. Waana midka cusub oo aan rabay. Thank you so much. Aada u mahadsan tahay. You're the best friend ever. Waxaa tahay saaxiibka ugu fiican abid. No problem. Dib ma lahan. I know you needed it for school, so I asked my dad to help me get it. So you see, I'm not the bad guy you think I am. I know you needed it for school. Waan ogaa inaad ugu baahnayd iskuulka dartiis, so I asked my dad to help me get it. Sidaa daraaddeed aabahayga waxaa weydiiyey inuu igu caawiyo si aan u helo. So you see, I'm not the bad guy you think I am. Waa ujeedaa, ma ihi wiilka xun haddii maleyso inaan ahay. I am so sorry for how I treated you. I feel terrible. Brayden was right. I never should have judged you before I got to know you. I'm so sorry for how I treated you. Aadan ugu xumahay qaabka aan kuula dhaqmay. Treat, la dhaqmid. Maadaama aan barana ereyga treat, haddaba ku dheh jumladan luqadda Ingiliishka. Ula dhaqan dadka sida aad rabtid in adiga lagula dhaqmo. Waxaan sugaa waa jawaabihiina qaybta commentska. I feel terrible. Waxaan dareemayaa xumaan. Brayden was right. Brayden wuu saxsanaa. I never should have judged you before I got to know you. Ma ahaynin inaan ku xukumiyo intaanu ku baranin ka hor. I had it all wrong.
Can you please forgive me? It's okay. I had it all wrong. Wayga khaldaneed. Can you please forgive me? فضلا مي عافين كرتا. It's okay. وعادي. Anyways, فيديوغا maanta meesha soo kegaya fadlan haddaad nagu cusubtahay nagu soo biirti ma subscribe dhe videoga la garay una share garay asxaabta jecel bartaan luqada Englishka. And as always, that's it for today. See you in my next video. Bye.